Let's please assemble. Dear guests who are here for the book launch, we welcome you to please come inside the hall. சரி, வணக்கம், bonjour, good evening everyone. இதுக்கு மேலே இதை அட்டெம்ப்ட் பண்ண மாட்டேன், so don't worry. So it is very normal. சென்னையில் வந்து it's very normal that people on weekends take a trip to Pondicherry. But today it's a weekend and today Pondicherry has come here. Half of Pondicherry, right. So that could only mean one thing. Something very exciting is going to happen here and something very important is going to happen here. And I think that is true. And so I am also very happy to be here with you all in this very beautiful place, Alliance Française. Chinna vayasla I studied in a college right in this road only. It's called College Road. And in those days I can only inappropriately pronounce the word as Alliance Française. I don't think I'm doing it any better now, but so I'm very happy that we are doing a Tamil book release here today. It's titled Kutti Ilavarasi, and it's the translation of the book Mémoires de la Rose. It's the same name has not been given to the translated version. I'm sure the speakers would throw some light on it. And it's translated by Dr. Jeyaraj Daniel and published by Her Stories. And the original author of this book is Consuelo. Adeda. Okay. So thank you for coming to my rescue. And so this is a place where magical alliances have happened. And that's English. Na dhairiyama alliances nu solla pora. A coming together of different languages, different thought processes. And that's a great thing to happen at this time in this place. So without wasting any more time on puns and unnecessary jokes, I would immediately go on to invite the one and only Nivedita. I don't want to say Louis because I know many people I heard in Pondicherry do not like to hear the word Louis pronounced as Louis. So inniki for this evening you become Nivedita Louis. She's the co-founder of the publishing house Her Stories, a prolific author, a feminist, a historian, an activist. Many awards have been already given to her for whatever she's accomplished. கொஞ்சம் சொல்லிடுறேன். In Tanglish we say latest வந்தாலும் latest-ஆன ஆளுன்னு. In a very short span of time, the publishing house and the author Nivedita has done a lot, achieved a lot, and she continues to inspire. And today whatever is happening here, this is what she's very good at. Personally I know that she brings together different kinds of people. எல்லோருக்கும் நன்றி. கருணாநிதி இருக்கீங்களா? ஓகே, நன்றி. பிரவீன் நன்றி. எல்லாருக்கும் நன்றி. இந்த I think I will alternate between English and Tamil because the book is in Tamil. இந்த புத்தகம் இதை இங்கே வெளியிடணும் அப்படின்றதுல வந்து historically there is so much that is linked to this book. I got to know this book only a couple of thanks to Manal, and through her when I saw the book it was very interesting. Then we approached the French publisher for its rights, Plon, and from Plon we got the rights by the end of 2024. 2025 we applied for a grant from the French Institute Delhi. We got the grant sometime in March 25, and Jeyaraj has immediately started translating the book, and he has done a brilliant job. And after the translation, we also had multiple rounds of editing which happened in Pondicherry, which was mega sessions, ran up to say 2-3 months on and off. So I would extend my very warm welcome to everyone assembled here. I know for most of you it will be all Greek and Latin and French because our books, our Tamil books, our ethos, our culture is completely different. But still, we have a lot of similarities with the French. Believe me, you will have to read this book to understand what kind of similarities we have with them. And welcoming you all
to this event. I know it's very difficult for you to spend your time on a Sunday evening to come to this place, to sit through and to listen to what people have got to speak about one of the most romantic love stories of our time. I'm saying this because there is so much of emotions, there is so much of love that is bottled up in this small book. Because when I got to read it the first time, especially if you look at The Little Prince, Kuti Ilavarasan, I read it in English when I was in my 6th standard, when I was a small girl. And then I thought, oh, this is a children's book. I looked at the illustrations. I was so enchanted by The Little Prince and his, what is the name of that planet? Some B368 something. Okay, and that planet. I was so enchanted when I was a child. And when I was 20 years old, I got hold of the Tamil book, the Tamil version, and I read it. And when I was 20, when I looked at the book, I found it completely different. I thought, what, this is some kind of a love letter that is written by a man to the woman of his life. And then at 46, when I read The Tale of the Rose, then I really could put my mind, my heart and my soul into that romance. If you really think that life is something that has some meaning to achieve, everybody has got a life and everybody has got a goal in life. And everybody is very keen in achieving that goal. But going towards that goal, there is something called love, that is something called romance, that is something called life in it, which we miss somewhere along the line. So I think this particular book will remind us to think about life, to sit back, to think what we have lost in life, what we have still got in life, and to move ahead in our lives by loving people and not by hating each other. When I say by loving people, it's not only your romantic interest, it also means showing your love to everybody, because that is what the world is in need of today. We all know what times we are going through. There is a war that is ravaging around us. Probably most of us wouldn't even understand the ramifications of the war that's happening somewhere in Israel, somewhere in Iran, but still. We all know that it has come up to our gas cylinders right now. We are looking at a recession. We are, of course, hurtling towards a recession. And for the next 5-10 years, we are not going to stand up steady. So, the times that are upcoming are really very difficult for us. It's going to be a very tumultuous time. But then, in these times of adversity, let us hold each other with love, with care, with affection, with what these two people lived their lives for, Sant Exupéry and Madame Exupéry. So thank you so much. I extend my warm welcome to also people from the Alliance Française who have turned up. Thank you so much. Your presence also means a lot to us. Thank you. And for all the allies of her stories, I really don't know what would I do without you people. Thank you so much, my team. Okay, like someone would say, my mafia. Thank you so much for being here. The moment I thought we are going to publish this book, the first person I thought as the guest would be Sriram sir. So we have all come up reading his Tamil translation of the book, and I really wanted him to be the guest here to release the book and to talk about his Kuti Ilavarasan. So without Kuti Ilavarasan, there is no Kuti Ilavarasi. So we all have to acknowledge what Exupéry did. So thank you so much, sir, and most welcome. I extend my hearty welcome to you. To Kannan sir, my mentor, what shall I say about him? Sitting very calm and composed. He has been a great force who has been holding me up, say for the past couple of years. He has been my guiding light in adversity. He has been my best mentor during my good days and during my bad days. He has seen me in my best of the days. He has also seen me in the worst of my days. So, and he is someone who sees to it that Tamil literature gets its due place at every turn. So he's someone who deeply cares about Tamil literature, and we are very happy to welcome Kannan sir here on stage. Thank you for being here, sir. And Dr. Jeyaraj Daniel. Wow. Jeyaraj Daniel sir has been a find for her stories, because when we first approached him for translation of the book, the conversation book which was published in 2023, I think he actually went into a hiatus, I guess, after his stint as an academician.
So he has now resurfaced as a translator, and her stories is really very happy to liaise with him continuously to bring works that have been translated from French to Tamil. And he was very, very keen and kind enough to come sit with us during the editing sessions. Our editing session started from 10 in the morning and it went on until 5 or 6 o'clock in the evenings. There were Saturdays we used to work the whole days. So it's not like a book is something that one person writes somewhere, one person translates somewhere. No, a book has got so many minds into it that work in tandem. So it's not like someone writes a book, someone publishes a book, and it goes to someone who reads it. No, it is a lifeline that is carried from one person to another. It's kind of a baton that we run in a relay race. We hold it and then we take it to the reader. So the book is now out to the readers. So we hope the readers will read the book, will acknowledge the romance, will acknowledge the life, the importance of the lives that the book speaks about. If you look at the book, the particular book, The Tale of the Rose, is by itself a memoir. And memoirs by women, especially, are a little bit difficult to find. So, translating the book should have been very difficult for Jeyaraj sir, because when we even put our heads together during the editing sessions, it was very difficult because one would read in French, the other person would read in English, and the other person would read in Tamil. So it was like 3 people reading the same line again and again and going by the words. And when the words are dictated, we used to listen to it aloud to see if the words sit in sync. So it was a beautiful exercise that I really loved doing. So let's just see to it that the book reaches the correct audience. We just hope that this will be one event which takes the book to the people around. Thank you so much, and most welcome once again to all the dignitaries on the stage, to all my dear friends in the audience, and to the speakers who have agreed to speak about the book. Loula, who has come all the way from Pondicherry. Thank you so much, Loula, for being here. Welcome you. And Fincy, thank you so much, Fincy. I know you have put so much into this book, especially after your trip to Pondicherry, I guess. And Chithra, thank you so much. Without even knowing what is there in the book, we agreed to read it and talk about it. Thank you so much. And my heartfelt thanks and welcome to my fellow Emcee, Rhoda Alex. Thank you so much. So let's keep the ball rolling. Thank you. Thank you, Nivedita, and I'm sure all of us are feeling very loved in this room. There's so much love going on around. If you had come early, you would have even received a rose. All of us, some of us got roses in our hands. So she really means it when she says that, we need more love in these difficult times. So now, on to the most important part of this event. The book is going to be released right now, and thanks to Nivedita, she rightfully introduced all the 3 dignitaries here. And I think Mr. Sriram, he's going to release the first copy. We request you, sir. Mr. Malidasan, the co-founder of Her Stories Publications, to also be on stage. Mr. Kannan and Mr. Dr. Jeyaraj Daniel, both of them to receive the first. Yes, a loud round of applause, please. We also will take this time to felicitate all the people here today, the speakers. So we request Chithra, we request Fincy and Loula. Please come on stage. Please be on stage. There's going to be a video. 1944 2ஆம் உலகப் போர் உச்சத்தில் இருக்கிறது.
போருக்கு செல்கிறார் படை வீரர் அந்தோனியோ. அழுது கொண்டிருக்கும் தன் மனைவியை ஆற்றுப்படுத்துகிறார். அழாதே, அறியப்படாதது அழகாகத்தான் இருக்கிறது அதை தேடிச் செல்லும் போது. நான் என் நாட்டிற்காக போரிடச் செல்கிறேன். என் கண்களை பார்க்காதே. நான் அழுவது என் கடமையை செய்வதில் எனக்கு ஏற்படும் மகிழ்ச்சிக்காகவும் தான், உன் கண்ணீரால் ஏற்படும் வலியாலும் தான். என் வீடு, என் புத்தகங்கள், என் நாய் என்று ஒரு புதையலை விட்டுச் செல்கிறேன். அதற்காக கடவுளுக்கு நன்றி சொல்கிறேன். நீ அவற்றை எனக்காக காத்திருப்பாய். ஒவ்வொரு நாளும் நீ எனக்கு 2 அல்லது 3 வரிகள் எழுத வேண்டும். அது நாம் தொலைபேசியில் பேசிக் கொள்வதைப் போல இருக்க வேண்டும். பிரிவென்ற ஒன்று நமக்கிடையே இருக்கப் போவதில்லை. நீ என்றென்றுமாக என் மனைவியாக இருக்கப் போவதால். நாம் ஒன்றாக இல்லாத இந்த நாட்களையும் தூரத்தையும் கடந்து அனைத்தையும் ஒன்றாக பார்த்து ஒன்றாக நாம் அழுது கொண்டிருப்போம். குட்டி பெண்ணே, அழாதே. நானும் அழுது விடுவேன். உயரமாக இருப்பதால் வலிமையுடையவன் போல் தெரிகிறேன். மயங்கி விழுந்து விடுவேன் போல் இருக்கிறது. என் தலைமை அதிகாரியோ தளபதியோ இப்பொழுது வந்தால் அவர்கள் தங்கள் வீரரை பற்றி பெருமைப்பட ஒன்றும் இருக்காது. அதற்கு பதிலாக என் கழுத்து பட்டியை சரி செய்துவிடு. உன் சிறு கைக்குட்டையை எனக்கு கொடுத்து விடு. அதன் மீது குட்டி இளவரசன் அடுத்த பாகத்தை நான் எழுத வேண்டும். கதையின் முடிவில் குட்டி இளவரசன் இந்த கைக்குட்டையை இளவரசியிடம் கொடுப்பான். நீ மீண்டும் ஒருபோதும் முட்கள் நிறைந்த ஒரு ரோஜா மலராக இருக்கப் போவதில்லை. குட்டி இளவரசனுக்காக காத்திருக்கும் ஒரு கனவுலக இளவரசியாக நீ. அந்த புத்தகத்தை நான் உனக்கு அர்ப்பணிப்பேன். அதை உனக்கு அர்ப்பணிக்காவிட்டால் என்னை நானே மன்னிக்க மாட்டேன். நான் இங்கு இல்லாத போது நமது நண்பர்கள் உன்னிடம் அன்பாக நடந்து கொள்வார்கள் என்பது உறுதி. நான் இங்கு இருக்கும் போது என்னுடன் இருக்கத்தான் விரும்புகிறார்கள். ஆனால் அதனால் எனக்கு எந்தவித பெருமையும் இல்லை. என்னுள் இருக்கும் அந்த புகழ்பெற்ற மனிதனை விரும்புபவர்களால் எனக்கு வருத்தம்தான். உனக்கு உதவி செய்யாதவர்களை நான் நினைவில் வைத்திருக்கப் போவதில்லை. என் மனைவியே, நான் திரும்பி வரும்போது நாம் இருவரும் நமது உண்மையான நண்பர்களுடன் மட்டும் இருப்போம். அவர்களுடன் மட்டும். இப்படி பேசிச் சென்ற தோனியோ தன் விமானத்துடன் காணாமல் போனார். Okay, that was such a beautiful excerpt, and a little bit of loss in translation happened while Emcee. Bayandradinga, I announced book release, but it seems that the felicitation has been over. So now the actual book release is going to happen. So I request chief guest V. Sriram, Mr. V. Sriram, please to release the first copy. Okay. Okay. And it's going to be received by Mr. Kannan and Dr. Jeyaraj Daniel. Please come on stage. Okay, the first person to speak would be Mr. V. Sriram, a well-known and seasoned translator of French works to Tamil. His translations have caused the name of Albert Camus to become a household name in the Tamil landscape in the 80s and 90s. So I think the inspiration for today's event can be traced back to his translation of the much-loved book, Kutti Ilavarasa. And that has been the inspiration to find Kutti Ilavarasi today. So I request sir to please come and share a few words. He has also scripted Yugi Sethu's program way back in TV. Thank you.
also invite Bhupati Raj on stage, please. So just one word about Bhupati. இன்றைக்கி வந்து இந்த புத்தகம் இவ்வளோ பெரிய புத்தகமாக நீங்கள் பார்க்குறீங்க. அதில் இருக்கிற நிறைய சொற்களை மாற்றினது, திருத்தினது, டைப் பண்ணது ஃபுல்லாக வந்து அவர் தான் கம்ப்ளீட்டாக. ஸோ நாங்கள் எவ்வளோ தூரம் இந்த புக்கில் இன்வால்வாக இருக்கோமோ ஈக்குவலி ஐ திங்க் Bhupati is also involved in the book. Thank you so much. So thank you. Thank you, sir. We really enjoyed your talk. அதாவது அவங்க பல புத்தகங்களை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியும். ஒரு புக்குக்கும் இவ்வளோ ஆழமாக யோசிப்பாங்களா அப்படின்னு எனக்கு பின்னாடி ஒரு எண்ணம் வந்துச்சு. ஸோ we see on stage such translators here who are not, they say translators build bridges. அது உண்மையாக இன்றைக்கி நடக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். The way they have shared the nuances of one language, one culture, and how they are able to correlate between the two and explain it to us here. After so many years, remembering the stories along with the book is truly a very heartening experience for us also. Thank you so much, sir. So now the next person to speak would be Mr. Kannan, an accomplished scholar in the Pondicherry University. He's the head of the contemporary Tamil program, and he's been a guide and mentor to many students. And he's also edited this book here, and previously also Nivedita Lewis recent autofiction by the name Whistle. So na romba time eduthukama I'm going to invite sir to please share a few words on the book. Good evening to all my friends. It was magical listening to you. Maybe right now we did experience a similar kind of moment when you explained it to us in such detail. It was such a beautiful experience. And now to listen how this book got translated, and then அவங்க அந்த புக்குடைய குட்டி இளவரசனை பற்றி பேசும்போது அந்த translation, the details he has shared about that translation. Truly it is an honor to be here at this moment, and the future is going to throw out many such events like everyone shared in the Alliance Française, அங்கே நடந்துச்சு, whatever happened in the past, everyone referred to that. And maybe 50 years down the line, somebody here, those little ones here, will be explaining that this happened and I was here, and they will be doing one more translation of some other book. Very nice. And Nivedita just shared with me this, which she wanted me to share with everyone here. This is the braille form of Kutti Ilavarasan. This again is done by Kriya, and they have published it. So this little, Kutti means little, I'm sure everyone knows here. So what a Kutti little book and what impact it is creating. Okay, now we are all truly waiting for the next speech by the translator himself, who sat through many iterations with people forcing him all along, wide aside, listening to every line being read aloud. எனக்கு அதை பார்த்து பரிதாபப்படவான்னு தெரியல, but I think you have enjoyed it. That's what we are here. So I'm inviting Dr. Jeyaraj Daniel, renowned French professor and translator, and he's the head of the department French in the Pondicherry University. It says that he is expert in French literature, folk literature, Francophone literature, translations, and comparative literature. Mr. Kannan also touched upon this eternal debate between creation and the creator. And let's see what the creator now, a translator here, is going to talk about this book which he has translated. Please welcome. I really think I have to pinch myself now. Okay, I'm going to pinch. I'm here and I'm just listened to a speech by the translator, giving the credit to everyone else and accepting that if at all there is any fault, it's mine. இது நிஜமாவே நடக்குதா? So this small little book truly must be a wonderful piece of literature that is continuing to inspire everyone. Thank you, sir, for this. Thank you for the translation. You read out loud also. I'm a very normal person. நீங்கள் அதை படித்த உடனே I could only think of one Tamil lyrics. நெஞ்சிக்குள் பெய்திடும் மாமலை. For all you know, your translation might have been again used and many people would have
We are humming that song. So we know the source where it came from. So many inspirations in this tiny little room and tiny little gathering here. So one more person to be felicitated, Sama Paneer Selvam, who did the proofing of the book. Please come on. How nice to see all three of them standing for the felicitation. Again, when you talk about the humanist aspect of this book, I think you're living it, and that's such an inspiration to see. Now, Emcee எழுதின குட்டி இளவரசனை பற்றி தான் நம்ம இவ்வளோ நேரம் கேட்டுட்டு இருக்கோம். We've listened so much about the first book, and now the point of view of the woman comes in. So we're waiting to hear that. First, I would love to invite Loula Pasket. Hope I got it right. She's working as a volunteer in decentralized cooperation for the center. Now I'm not going to pronounce it right. Center Val d'Igloa, and it's based in the French Institute of Pondicherry. She's also a master in anthropology, and she specifically mentions that she loves lemon pies. It may not be relevant to what's happening here, but we are waiting to hear from you. Thank you, Loula, for the very short and sweet and precise introduction to the French book which you have read. And the last part of this talk, inviting the rest of us to read the Tamil version of it. Thanks for it also. So now we have some people who actually read the Tamil version, part of the Her Stories team, who would now come and talk about it. I think first in line is Chithra Rangarajan. She's an architect by profession, and she is also author of a few books, and she is working along with the Her Stories team in women's writing, and she is also a very interested person in social work and does a lot behind the stage, out of her eyes, which we don't know of, but we know that it's creating an impact. Now let's see what impact you're going to create for us now, talking about the Tamil version of this book, of the words of Consuelo. Thank you, Chithra. It's not a surprise that you're an architect. I think you simply dissected the whole book for us in a very beautiful manner. We were able to see the dichotomy, right? So long we were sitting and listening to this wonderful person who has written such a beautiful book, Kutti Ilavarasan. And then now we listen to the other side, and very slowly and surely a pattern is seen. So thanks for introducing the book so well to us. And next in line is Fincy. Fincy, we are waiting for your introduction of the book. Fincy is an aspiring film director. Okay, as Fincy comes onto the stage, one more announcement here. Today, both the books are on special offer. That doesn't happen often. So, buying both would mean 660 normally, but today it's going to be available at only 500 rupees. And if you already have Kutti Ilavarasan and you only have to add Kutti Ilavarasi, then it's only 400 rupees. Right. So with that, Fincy is an aspiring film director and explores many different things. And she's also part of the Her Stories videography team and volunteering for many of the Her Stories events. So the stage is yours, Fincy. So thank you, Fincy. So in Fincy's introduction, I guess every woman here was feeling, wow, okay, that's right. What answers do we have for this? So I think this evening has taught us something. It is that both the books are now standing next to each other, comforting each other, supporting each other. There is a place for both narratives here. And this was not possible before. In fact, this book by Consuelo was published only after she passed away. All those feelings which she had so meticulously written in a language which was not even hers could not be published, though it was such a wonderful achievement. And only after her death it was possible.
But today, we are witness to this event where both the books are here and we are appreciating both the books and the lessons we get from them. I think it is such a great opportunity for all of us to hear and be part of these experiences. So just one more person we request to please come and say a few words about the translated book. Petit Raj. I will be comfortable in Tamil. அனைவருக்கும் வணக்கம். குட்டி இளவரசனை நான் முதல்ல வாசித்தது ஒரு 18 வயது கல்லூரி மாணவனாக என்னுடைய முதலாம் ஆண்டு கல்லூரி படிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது நூலகத்தில் யதார்த்தமாக எடுத்து வாசித்தேன். கண்ணன் சார் சொன்ன மாதிரி எனக்கு ஒரு ஆட்டுக்குட்டி வரைந்து கொடுன்னு கேட்குற மாதிரி தான் முதல்ல கண்ணன் சாரை பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு புத்தகம் தருவீங்களா அப்படிதான் அவரை 2015 சந்தித்து அவர்கிட்ட ஒரு புத்தகம் கேட்டு அப்புறம் அவர் படித்த புத்தகங்கள் எனக்கு கொடுக்க ஆரம்பித்து பின்னாடி அவர் கூடயே ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது. அந்த 18 வயசில் நான் படித்த குட்டி இளவரசன் பின்னாடி பல பேருக்கு நான் அதை படிக்க வேண்டிய புத்தகமாக நான் சொல்லியிருக்கேன். பல பேர் சந்திக்கும் பொழுது நான் கொடுத்த முதல் புத்தகமாக இருந்திருக்கு. கான்ஸ்லோட புத்தகத்தை பின்னாடி நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை படிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது என்னுடைய காதலிக்கு நான் அந்த புத்தகத்தை வாங்கி கொடுத்தேன். அவங்க படிச்சுட்டு அவங்க அதுக்கப்புறம் நிறைய பேருக்கு அவங்க அறிமுகப்படுத்தினாங்க. அதுதான் தமிழ் அவங்க இங்கிலீஷில் படிச்சுட்டாங்க, தமிழ்லேயே அவங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்துடலாம். அதன் பிறகு இந்த புத்தகத்தினுடைய முழுமையாக எடிட் பண்ணுறதுலேருந்து துவக்கத்திலேருந்து எவ்வளோ தூரம் சிறப்பாக கொண்டு வர முடியுமோ அதில் ஒவ்வொரு நாளும் வேலை பார்க்குறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சதுக்கு நான் உண்மையிலேயே சந்தோஷப்படுறேன். அது எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு அனுபவமாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம். மொழிபெயர்ப்பு குறித்தும் ஒரு புத்தகத்தை எப்படி வாசிக்கிறது, ஒரு மொழிபெயர்ப்பாளருடைய பார்வையிலிருந்து, ஒரு எடிட்டரோட பார்வையிலிருந்து, ஒரு வாசகனுடைய பார்வையிலிருந்து ஒரு புத்தகத்தை இன்னும் எப்படி ஆழமாக பார்க்க முடியும், அதை இன்னும் எளிமையாக எப்படி கொண்டு போக முடியும். நம்ம ஒரு மொழிபெயர்ப்பாளராக இருந்து பார்க்கும் பொழுது நமக்கு சரியாக படுறது இன்னும் வாசகனுக்கு போகும்போது தவறாப்படக்கூடிய இடங்கள் என்னென்னவா இருக்கும் அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது. இதில் நாங்கள் மட்டும் இல்லாமல் நன்றி சொல்ல வேண்டிய பல நபர்கள் இருக்காங்க. குறிப்பாக சொன்னோன்னா டெல்ஃபினுக்கு நன்றி சொன்னோன்னா அவங்க தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை எடுத்து கொடுத்தாங்க. ருக்மா, கருணாநிதி, கார்த்திகேயன், பிரகாஷ் சார், தென்றல், இங்கே எப்பப்பெல்லாம் எங்களுக்கு டல் ஆகுதோ உடனே எங்களை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக வரக்கூடிய தென்றல், முகுந்தினி, பாட்டி, அனுப்புமா மேடம் எல்லாருக்கும் நாங்கள் நன்றி சொல்லணும். அவங்க எல்லாருடைய பங்களிப்புலையும் தான் அந்த புத்தகம் வந்திருக்குன்னு நாங்கள் சொல்லணும். இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி. நான் ஒரு 2 மினிட்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். சாரி. ஒரு புக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி வர்றது இது வரைக்கும் ஹிஸ்டோரிஸில் ஒரு 2-3 புத்தகங்கள் மொழிபெயர்ப்பு நூல்கள் பண்ணியிருக்கோம். அதில் ரொம்ப ஒன்றும் மெனக்கெட்டது கிடையாது. புத்தகம் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுப்பாங்க, பார்ப்போம், ப்ரூஃப் பார்ப்போம். எடிட்டிங் அப்படின்னா ரொம்ப பெருசாக அதில் எடிட்டிங்னு பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே வேலை இருக்காது. ஏதாவது சென்டென்சஸில் கொஞ்சம் மேலே முன்ன பின்ன இருந்ததுன்னா மாற்றங்கள் செய்வோம், அவ்வளோதான் பண்ண எடிட்டிங். ஆனால் இந்த புத்தகத்தை நான் படிக்கும்போது ஏற்கனவே குட்டி இளவரசனை படித்தேன் அப்படின்றதுனால இது எனக்கு ஒரு I got so emotionally connected with this book and the person Consuloris. ஸோ அந்த கனெக்டை என்னால் எங்கேயுமே விட முடியல. தட் வாஸ் த ஒன்லி ரீசன் வை ஐ வெண்ட் அண்ட் ஐ சாட் டவுன் வித் த புக்கு. ஸோ ஒரு புக்குடைய எடிட்டிங் அப்படின்றது ஒரு டீம் ஒர்க்கு, அது ஒரு குரூப் ஒர்க்கு அப்படிங்கிறதே எனக்கு பாண்டிச்சேரி போன பிறகு தான் புரிஞ்சிச்சு. ஸோ லைக் எவ்ரி மண்டே ஐ யூஸ் டு டேக் மை ஏசி பஸ். காலையில் 5:30 மணிக்கு பஸ்ஸு, 9:30 மணிக்கு சிவாஜி சிலையில் நான் இறங்கும்போது பூபதி கரெக்டாக என்னை பிக்கப் பண்ணுறதுக்கு வந்துடுவார். ஸ்ட்ரெயிட்டாக போய் டீ கடையில் ஓம் சக்தி டீ ஸ்டாலில் ஒரு டீ, நேராக போய் இன்ஸ்டியூட்டில் உட்காந்துருவோம். 10 மணிக்கு வேலை ஆரம்பிப்போம். ஷார்ப் 10 o'clock கண்ணன் சார் வெளியில் என்டர். அந்த கதை திறந்து அப்படியே வர்றார், என்ன பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னு. 10 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னா மதியம் ஓடும், 12:30 வரைக்கும் இட் வில் கோ. அண்ட் தென் வி பிரேக் ஃபார் லன்ச் பெரும்பாலும் நான் பாண்டிச்சேரியில் இருந்த வரைக்கும் நல்லத்தம்பி மெஸ்ஸு, சுற்றி இருக்கிற மெஸ் எல்லாத்தையும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியாச்சு. கண்ணன் சார் வீட்டில் அப்பப்போ சாப்பாடு கிடைக்கும், அங்கேயும் போய் சாப்பிட்ருவோம். கண்ணன் சாரோட ரூம் நீங்கள் எத்தனை பேர் இங்கே பார்த்துருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. இஃப் யூ ஹவ் சீன் ஹிஸ் ரூம் யூ நோ ஹவு மச் ஆஃப் புக்ஸ் ஹி ஹஸ் ரெட். இது வரைக்கும் சார் எவ்வளோ புக்கு படிச்சிருக்கீங்க சார்? ஒரு குத்து மதிப்பாக ஒரு 30,000-40,000 சொல்ல மாட்டார், ரகசியம். ஹீ வில் ஆக்சுவலி அவருடைய பழைய ஆஃபீஸில் நீங்கள் பார்த்ததில்ல, ஃபின்சி நீங்களும் பார்த்ததில்ல, ஹீ வில் பி ட்ரவுண்ட் அண்ட் புக்ஸ். அவரை சுற்றி புத்தகங்கள் தான் இருக்கும். புத்தகங்களை இவ்வளோ நேசிக்கிற,
காதலிக்கிற மொழி மேலே இவ்வளோ அன்பு கொண்ட ஒரு மனுஷர் வந்து நான் லைஃப்பில் பார்த்ததே இல்லை. ஸோ கண்ணன் சார் ஒன் ஆஃப் அ கைண்ட், அந்த மாதிரி ஒரு பர்சன். ஸோ அவர் கூட ஒர்க் பண்ணது அப்படின்றதே எனக்கு வந்து உண்மையிலேயே ஒரு பெரிய இட் இஸ் வெரி பிக் கிஃப்ட் டு மீ. அதுக்கப்புறம் வந்து பாட்டி, அஃப்கோர்ஸ் இந்த புக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது வந்து பாட்டிக்கு வந்து நாங்கள் சாயங்காலம் வாக்கிங் போகும்போது பீச்சில் உட்காந்துட்டு அவங்களுக்கு கதை சொல்கிறது. கண்ணன் சாருடைய பார்ட்னர் அனுபமா மேடம், அவங்களுக்கு வந்து இந்த புக்கை பற்றி பேசுகிறது. இந்த புக் மட்டும் இல்லாமல் சமீபத்தில் வர்ற நிறைய புத்தகங்கள். என் பொண்ணு வந்து ஒரு விஷயம் ரொம்ப கீனாக அப்சர்வ் பண்ணி என்கிட்ட சொன்னான் ஒரு நாள் முன்னாடி. ஆமாம், நீ பாண்டிச்சேரி போன பிறகு நிறைய வாசிக்க ஆரம்பிச்சிருக்க. ஐ திங்க் that I definitely owe to Pondicherry and to Kannan sir. ஏன்னா நிறைய he has opened a window into the world to which otherwise I might be taking only a sneak peek. இதெல்லாம் திறந்து பாரு, இந்த மாதிரி புத்தகங்கள் வந்திருக்கு, இதெல்லாம் படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை வந்து நிறைய வாசிக்க தூண்டியிருக்கிறார். அது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு பைவட்டல் பாயிண்ட் இன் ஆல் திஸ் டிரான்ஸ்லேஷன் ஒர்க் அப்படின்னு நான் பார்க்குறேன். நிறைய இடங்களில் டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணும்போது அப்படியே வந்துட்டு ஒரு இடத்துல நின்றுடும். அந்த ஒரு சின்ன சென்டென்ஸ் தான் இருக்கும், ஒரு 4 வார்த்தை தான் இருக்கும், வந்து நின்றுடும், நகராது. எங்கேயுமே வண்டி அதுக்கு மேலே நகராது. நாங்கள் 4 பேரும் 4 விஷயத்த சொல்லுவோம், 4 பேர் 4 வருஷன் சொல்லுவோம். கண்ணன் மட்டும் அதுக்கு ஒரு 4 வருஷம் சொல்லுவார். இல்லை இது நல்லா இல்லை, இந்த வார்த்தை நல்லா இல்லை, இந்த வார்த்தை நல்லா இல்லை. அப்படி திடீர்னு டக்குன்னு ஏதாவது ஒரு வேர்டு கொஞ்சம் வந்து ஒரு ஜெண்டர் கொஞ்சம் அடிப்படுற மாதிரி ஒரு வார்த்தை வேணையா ஃபெமினிஸ்ட் என்ன சொல்கிற அப்படின்னு கேட்பாரு. அந்த இடத்துலையும் வந்து நாங்கள் நிற்போம். ஸோ லைக் ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்றது வந்து இத்தனை ஆங்கிள் இருந்து பார்க்க வேண்டியிருக்கு. அது இத்தனை ஒர்க்கை வந்து இது இழுக்குது அப்படிங்கிறது வந்து இந்த புத்தகத்தை நாங்கள் எடிட் பண்ணும்போது தான் நான் உண்மையிலேயே வந்து ரியலைஸ் பண்ணேன். அண்ட் ஐ திங்க் ஐ ஹாவ் அ கைண்ட் ஆஃப் அன் எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலி இன் பாண்டிச்சேரி. ஏன்னா நான் பாண்டிச்சேரிக்கு போகும்போது ஐ வெண்ட் அஸ் அ சிங்கிள் பர்சன். When I came back from Pondicherry, I brought with me so much of love, people who are almost my family. Of course, Loula, few other my teammates. Delphin is here. I'm so glad Delphin could make it today here. வைரமுத்து தோழர், கருணாநிதி தோழர், ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் கருணாநிதி தோழர் இல்லாமல் எங்களுக்கு வந்து டைம் பாஸ் ஆகாது. வந்தோடனே வந்து ஒரே ஜாலியாக தான் இருக்கும். ஒரு அரட்டை, ஒரு புக்கை வந்து எடிட் பண்ணுறது இவ்வளோ தூரம் என்ஜாய் பண்ணி பண்ண முடியுமா அப்படின்றது எனக்கு ஐ என்ஜாய் த மோஸ்ட். ஐ திங்க் இந்த மாதிரியான டீம் ஒர்க் வந்து தமிழ் சூழலில் குறிப்பாக இந்த மாதிரி பதிப்பகங்களில் இந்த டீம் வந்து உருவாகணும்னு நான் நினைக்கிறேன். பிளேஸ் வேர் பீப்புள், ஒரு எடிட்டரும் ஒரு டிரான்ஸ்லேட்டரும் ஒரு ப்ரூஃப் ரீடரும் ஒரு குரூப்பாக உட்காந்து வாசித்து ஒரு புக்கை திருத்தக்கூடிய ஒரு சூழல் வந்து தமிழில் இது வரைக்கும் வரல. அஃப்கோர்ஸ் ஒரு காலத்தில் விடியல் அதை பண்ணியிருக்காங்க. ஐ திங்க் அதை இப்போ நாங்கள் வந்து திருப்பி இந்த புக்குக்காக இன் பர்டிகுலர் ஸ்டோரிஸில் இதை ரெசிப்ரிகேட் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். ஐ டோன்ட் நோ இஃப் இட் ஹஸ் ஒர்க் அவுட். நீங்கள் தான் புக்கை படிச்சுட்டு புக்கு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத எனக்கு சொல்லணும். ஸோ வித் ஃபாண்ட் மெமரிஸ் ஆஃப் பாண்டிச்சேரி, ஐ எம் ஜஸ்ட் மேக்கிங் ஒன் மோர் அனௌன்ஸ்மெண்ட். வி வில் பி ஒர்க்கிங் ஆன் அவர் நெக்ஸ்ட் புக், ஃப்ரெஞ்ச் தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன். மெனோன் கார்சியாவுடைய புக்கு லிவிங் வித் மென் அப்படின்ற ஒரு புத்தகம். நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஜிசல் பெலிகோ அவங்களுடைய ட்ரையல் பற்றின ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு புத்தகம். அடுத்து வந்து ஃப்ரெஞ்சிலேருந்து தமிழுக்கு அதை தான் கொண்டு வர போகிறோம். மறுபடியும் வந்து ஐ எம் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு மை பாண்டிச்சேரி டேஸ். திருப்பியும் போய் உட்காந்து மறுபடியும் வந்து ஐ வாண்ட் டு பி ரீயுனைட்டட் வித் மை பீப்புள், வித் மை ஃபேமிலி. ஐ வாண்ட் டு கோ பேக் தேர். ஏன்னா இந்த புக்கை முடிச்சுட்டு அடுத்த நாள் காலையில் புக்கு முடிஞ்சிருச்சு, வீட்டுக்கு நான் கிளம்பி வந்துட்டேன். அடுத்த நாள் காலையிலே கண்ணன் சார் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு பண்ண மெசேஜ் வந்து அதுதான், ஐ மிஸ் ஒர்க்கிங் அப்படின்றது. ஐ மிஸ் இட். ஏன்னா அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஒரு புத்தகத்தோடு 2 வருஷமாக ட்ராவல் பண்ணிவிட்டு திடீர்னு அந்த ஏதோ ஒரு பஸ் ஸ்டாப்பில் நம்ம அப்படியே பாதி வழியில் இறக்கி விட்ட மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கண்டினியூ வித் தட். திருப்பியும் வந்து ஐ வாண்ட் டு கோ இன் டு தட் பஸ் அண்ட் கோ டு தட் பிளேஸ் அகெயின். ஸோ மறுபடியும் அந்த பஸ்ஸில் நான் ஏறணும்னு ஆசைப்பட்றேன். ஐ திங்க் we'll have the opportunity again to liaise with IFP to work with our next Tamil book. So Kannan sir இருக்கிற வரைக்கும் I think we will keep working together. I hope we will keep working together. என்னை அடிச்சு உதச்சி நீ என்ன வேலை செய்கிற அப்படின்னு திட்டம் கூட I don't think I will be leaving you very soon. We will continue to work together அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். உங்களுடைய ஒரு ஈவினிங்கை, ஒரு சண்டே ஈவினிங்கை என்ன புக்கு என்னன்னே தெரியாமல் நான் போட்ட ஃபேஸ்புக் போஸ்ட்டை மட்டும் நம்பி, நாங்கள் போட்ட ஒரு ஃப்ளையரை மட்டும் நம்பி, ஓகே இவங்க செய்கிறாங்க, ஏதோ ஒன்று செய்கிறாங்க அப்படின்ற ஒரு ஹோப்பில் இங்கே வந்து உங்கள் எல்லாருக்கும் தான் உண்மையிலே நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். யூ கேன் ஹேவ் திஸ். You can deem this as a vote of thanks. This is a deemed vote of thanks. Thank you so much, and to all my friends from Pondicherry and from Chennai who are here. Mikka nandri. Please do read the book. Send your feedbacks. We are looking forward to that. Thank you. Okay, knowing Nivedita, I know that yes, she's going to Pondicherry and then another book will happen. Anna Pondicherry le irukka maataanga. I am sure she'll go to other places also, find other languages to be introduced into Tamil.
And I think that's what today's event was all about, to see so many languages come together here, and wishing that more and more books come to the Tamil arena through her stories publications, which also happen to highlight women, right? So thank you for this lovely evening, everyone. Thank you, the main guest, the chief speakers today. It was really, really lovely to listen to all of you. And you have been a great audience, and we have finished on time.